Okay, students. Now the recording started in both the classes. Okay, before getting into today's session, let me know what are the things you have discussed in your previous theory session, or where did you stop in your previous theory session? Tell me. What are the things you have discussed in your previous theory session? Kirchhoff voltage law. Kirchhoff's voltage law. Okay. So, in your last theory session, you discussed about Kirchhoff's voltage law. Have you tried to solve Voltage law. problems on Kirchhoff's voltage law? Problem solve பண்ண try பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணலீங்களா? சார் ஹோம்வொர்க் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ஹோம்வொர்க் பண்ணலீங்களா? Yes, ma'am. ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. So you don't need to bother about the correctness of your answer. உங்களோட answer கரெக்டா இருக்கலாம், தப்பா இருக்கலாம். ஆனா ஒரு work கொடுத்தாங்கன்னா you must try to solve it. You must try to solve the problem. Okay? Answer may be correct or incorrect. You don't need to bother about it. You must try. Okay? Let me present my screen in both the classes. Okay, is the presentation visible in both the classes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in your last class, in your last theory class, you have seen Kirchhoff's voltage law. How many laws are there? How many laws are introduced by Kirchhoff? Two. What are the laws? Current Voltage law, voltage law. Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. These are the two laws introduced by scientist Gustav Robert Kirchhoff. Okay. After that, we have seen the statement of Kirchhoff's voltage law. State Kirchhoff's voltage law. What is the statement? What is Kirchhoff's voltage law? Current law. State Kirchhoff's voltage law. What is the statement? The algebraic. Algebraic. Kirchhoff's voltage law. Around a closed loop is zero. Very good. Kirchhoff's voltage law states that the algebraic sum of potential rises and potential drops around a closed loop is zero. So we will define Kirchhoff's voltage law for a closed loop or a closed path. What is KVL? Algebraic sum of potential rises and potential drops around a closed loop is zero. Okay. What is another statement for Kirchhoff's voltage law? It can also be stated as the sum of potential rises is equal to sum of potential drops. Sum of potential rises is equal to sum of potential drops. It is closed. Potential drop. Okay. Now you have seen what is potential rise and potential drop. What is potential rise? How will we define potential rise and potential drop? Potential Based on rise which means parameter? positive, ma'am. Based on which parameter we will define a potential rise and potential drop? Entering of current, leaving of the current. Yes, correct. Based on the current direction. Based on the direction of current, we can define whether the voltage is a potential rise or potential drop. Current or direction பொறுத்து ஒரு voltage potential rise இல்ல potential drop அப்படினு define பண்ணலாம். What is potential drop? Potential drop na என்னது? If the current is flowing from positive potential to negative potential, enter into positive potential, leaving from negative potential. அப்படினா அது என்னதுமா? Potential drop. Potential drop. If the current is flowing from positive to negative, or we can say that higher potential to lower potential, then it is a potential drop. If it is a potential drop, which sign will you give for potential drop?
Positive or negative? Negative. Potential drop is taken as negative. Okay. Then what is potential rise? What is potential rise? Current is linked from the positive. Current links from the positive terminal. That is, current flows from negative to positive potential. Negative potential to positive potential. Or we can say that current flows from lower potential to higher potential. Lower potential irundhu higher potential ku flow agudhu current. That means potential is rising, potential is increasing when it is potential rise. Which sign will be given to potential rise? Positive. Positive. Okay, so in a closed loop, when you apply Kirchhoff's voltage law, algebraic sum of potential rises and potential drops is equal to 0. Given potential rise should be taken as positive. Potential rise and positive. Potential drop should be taken as Negative. negative. Okay, ma? Okay, இதெல்லாம் நீங்க பாத்துட்டீங்களா? இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்ததுதானே? பாத்துட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. So sir, இந்த problem solve பண்ணிட்டீங்களா classல? Is this problem solved in the class? Yes, Solved ma'am. தானே? Yes, ma'am. Yes, Is ma'am. it a homework or solved in the class? Solved. Correct? Yes, ma'am. If it is not solved, I will solve it. அதனால தான் கேக்குறேன். Solved, ma'am. Okay, ma. Thank you. 5 watts answer. Okay, thank you. 5 volt is the answer. Very good. இது solve பண்ணிட்டாங்களாமா? This problem? No, ma'am. இல்ல. Okay. I think it was the homework given for you. Try பண்ணிட்டீங்களா? The answer is 20.8, ma'am. Answer is 20.8, ma'am. 20.8. We will check, ma'am. We will check whether the answer is correct or not. Okay. Any other answers? Any other answers? எல்லாருக்கும் 20.8 தான் கிடைச்சதா? சொல்லுமா, சத்தமா சொல்லுங்க. கேட்கல. சத்தமா சொல்லுமா. வேற ஏதாச்சும் ஆன்சர் கிடைச்சிருந்தா சொல்லுங்க. Okay. Did you try to solve this problem? Try பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay, அப்ப சொல்லுங்க. என்ன ஆன்சர் கிடைச்சது? ட்ரை பண்ணப்ப என்ன ஆன்சர் கிடைச்சது? நான் தான் சொல்லிட்டேன்லமா, ஆன்சர் கரெக்டா இருக்கலாம், தப்பா இருக்கலாம். அத பத்தி நீங்க போதர் ஆகவே தேவையில்லை. 15 வாட் கிடைச்சது. எவ்வளவுமா? 2 வோல்ட்டுங்களா? தைரியமா சொல்லுங்க, உங்களை யாரும் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க. 2 வோல்ட் கிடைச்சதா? ஓகே, ஓகே. 2.8. ஓகேமா, ஓகே. 2.8. அது எதுக்குமா சொல்றதுக்கு இவ்வளவு பயப்படுறீங்க? 2.8 கிடைச்சதுங்களா? We will check. அது கரெக்ட்டா இல்லையா நம்ம இப்ப செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Okay? So I will help you to solve this problem. So here how many sources are there, ma? How many voltage sources are there? 2 voltage sources. 2 voltage sources are there. One 16 volt battery and one 9 volt battery. 2 voltage sources are there. Okay. In your previous problem, how many sources were there? Previous problem, source how many sources are there? One, ma'am. One source. Okay. If your circuit is having only one source, how can you define the direction of current? ஒரே ஒரு source மட்டும் தான் இருக்குது அப்படினா current ஓட direction எப்படி define பண்ணலாமா? Clockwise direction. Here in this case, the current is in clockwise direction. If your circuit is containing only one battery, ஒரே ஒரு battery தான் இருக்குது அப்படினா உங்களுக்கு தெரியும் current leaves from positive terminal of the battery and enters into the negative terminal of the battery. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. So in this way, if you define the direction of current, this is the direction of current. Am I correct? Yes, ma'am. This is the direction of current in clockwise direction. But look into this problem. How many sources are there? You are having 2 sources. So how can you define the direction of current? Current oda direction eppadi define பண்ணலாமா? Negative to positive. Listen here. உங்களுக்கு ஒரு சர்க்யூட்ல more than one sources இருந்தது அப்படினா, if you are having more than one sources, you know that in a closed loop current can flow only in one direction. ஒரு directionல மட்டும் தான் current flow ஆகும் ஒரு closed loopல. Am I correct? Yes, ma'am. Yes. Okay. So in this case, we will check in which direction the current will flow. Okay. So for E1,
this polarity is positive. What is the polarity? Lower polarity? Negative. Correct, Amma? Similarly, for 9 volt also, I am marking the polarity positive, negative. First, I am considering this 16 volt source. Now, the 16 volt source mattuma consider panna poren. If I consider this 16 volt source, current will leave from positive terminal. Am I correct? Yes. Yes. ma'am. Okay. For a battery, current will leave from positive terminal of the battery. So, if we consider 16 volt source, current will leave in this direction. Again, I am considering this 9 volt source. 9 volt source consider பண்ணும்போது current எந்த directionல flow ஆகுதுமா? Current in the direction. Correctா? Current leaves from positive terminal. இப்ப பாருமா, what about the two directions of the current? Whether the two directions are same or opposite? Opposite. Opposite. So can you tell me in which direction current will flow? Clockwise. 16. Clockwise and anti-clockwise? Anti-clockwise, ma'am. இதுதான் clockwise. இதுதான் clockwise direction. இதுதான் counter clockwise direction. எந்த directionல flow ஆகும்? Clockwise, ma'am. Clockwise. Clockwise. How can you say clockwise-ல flow ஆகும்னு எப்படி சொல்லலாம்? அதான் voltage கூட. Very good. 16 volt is greater than 9 volt. Correct, Amma? 16 volt, 9 volt bit greater. So, in this circuit, the 16 volt source is having more impact. Am I correct? Yes, ma'am. நீங்க ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு பர்சன் நிக்கிறாங்க. நீங்க ரெண்டு பேரு ரெண்டு சைடுல நின்னு அந்த பர்சனை அப்படியே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்க. எந்த சைடுல அந்த பர்சன் வீழும்? அது எப்படி நீங்க சொல்லலாம்? யார் ஃபோர்ஸ் அதிகமா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதோ அந்த டைரக்ஷன்ல அந்த ஆளு வீழும். கரெக்டாமா? அதே மாதிரி தான் இங்க கரண்டும் அதே மாதிரி தான். இப்ப ரெண்டு சோர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா, if you are having two sources, which voltage is greater and the current depends on that particular voltage source. In this case, 16 volt is greater than 9 volt. So you can define current based on which source? 16 volt source. Okay, 16 volt source. Very good. Very good. So can you tell me in which direction current will flow? Clockwise direction. This will be the direction of current flow. இனி நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன். Suppose circuitல more than two sources இருந்தால்? அதுலயும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த டைரக்ஷன்ல வோல்டேஜ் கிரேட்டரா இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட் மார்க் பண்ணலாம். ஆனா more than two sources வர்ற கேஸ்ல it will take some time to define the direction of current. கரண்டோட டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். கரெக்டாமா? சோ அந்த கேஸ்ல நீங்க எதை பத்தியும் யோசிக்க வேண்டாம், எதை பத்தியும் bothered ஆக வேண்டாம். Simply you take the current direction in clockwise. Simply circuitல clockwise directionல current assume பண்ணிக்கோங்க. Based on the current direction, give all the polarities. கரண்டோட டைரக்ஷனை பொறுத்து polarities எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதுங்களா? டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்க தெரியலையே அப்படின்னு கவலைப்பட தேவையில்லை. If you don't know the direction of current flow, just எந்த direction choose பண்ணலாம்? Clockwise. Just assume the current flow in clockwise direction. Okay? Okay. Here our current is flowing in clockwise direction. Now, what is the question? Determine the unknown voltage for the network. What is our unknown voltage here? VR1, ma'am. V1. Here the voltage is marked as V1. V1 is the unknown voltage. அப்ப நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது? V1 தான் கண்டுபிடிக்கணும். What is the value for V1? This is the unknown voltage. Okay? So this is a closed path. Is this a closed path? Doubt இருக்கா? Yes, ma'am. Closed path தான். Okay? How can you define a closed path? ஒரு closed path எப்படிமா define பண்ணலாம்? எப்படி செக் பண்றது அது closed path-ஆ இல்லையான்னு? No disconnection between. No disconnection. எங்கேயும் ஓப்பனிங் இருக்க கூடாது. ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சால் அந்த பாயிண்ட்ல வந்து நிக்கணும். கரெக்ட்டா? அப்படினா அது ஒரு closed path. இல்லனா in electrical terms you can define a closed path as if there is a continuous path for the current flow, you can say that it is a closed path. அந்த சர்க்யூட்ல கரண்ட்க்கு ஒரு continuous path இருந்ததனால் you can call it as a closed path. இங்க current flow ஆகிறதுக்கு ஒரு continuous path இருக்கான்னு பாருங்க. எங்கயாவது discontinuity இருக்கா?
No, ma'am. No, ma'am. There is a continuous path. You can call it as a closed path. So this is a closed path. Now I am going to apply KVL. Apply KVL. Apply Kirchhoff's voltage law to the circuit. Apply Kirchhoff's voltage law. Okay. So before applying Kirchhoff's voltage law, first of all, we have defined the direction of current flow. So this is the direction of current flow. Current is I. After that, you have to check whether all the polarities are marked. All polarities mark ஆயிருக்கா இல்லையான்னு check பண்ணணும். Okay. இங்க polarities எல்லாம் mark பண்ணிருக்கோமா? Check பண்ணி பாருங்க. Yes, ma'am. Polarities எல்லாம் mark பண்ணிருக்கோம். இல்ல. E1 க்கும் E2 க்கும் polarity mark பண்ணல. கரெக்ட்டா? So you have to mark the polarities for E1 and E2. E1 ஓட polarity mark பண்ணலாமா? E1. For a battery or for a voltage source, the terminal polarities are fixed. Terminal ஓட polarity எப்பவுமே change ஆகாது. கரெக்ட்டா? So இது என்ன polarity? Upper terminal positive, lower terminal negative. Negative, ma'am. For E2, upper terminal positive, lower terminal negative. Negative, ma'am. Now we have marked all the polarities. எல்லா polarities mark பண்ணிட்டோம். இனி நம்ம KVL apply பண்ணலாம். எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? Where can we start? E1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். E1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay, we can start from E1. What is Kirchhoff's voltage law? Algebraic sum of potential rises and potential drops in a closed loop is 0. Okay, is equal to 0. Now, potential rise should be taken as Positive. Potential drop should be taken as Negative. negative. Okay. Now we are going to check whether E1 is a potential rise or potential drop. For that, we will check the direction of current. This is current order direction. Current is flowing from negative potential to positive potential. Potential rise or drop or Rise. rise. So is it positive or negative? Positive. Positive. Very good. So plus E1. Plus E1. Next we will come to resistance R1. Okay. In R1, current is flowing in this direction. What is the voltage across R1? V1. V1. Current is flowing from Minus V1. current is flowing from positive to negative. Positive negative, negative ku pogudu. So this is a potential drop. Very good. Minus V1. Potential drop is taken as negative. Again, we will come to resistance R2. If we consider resistance R2, current is flowing from positive to negative. Positive to negative means potential drop. Negative. What is the voltage across R2? 4.2 voltage. 4.2 only. Very good. 4.2 volt. Then next remaining here you are having E2. Current is flowing from positive to negative. That is Potential drop, ma'am. potential drop. So negative, Minus what is the voltage? 9. 9. Equal to what? Minus Equal to what? 0. 0. Very good. 0. Algebraic sum of potential rises and potential drops is equal to 0. Here V1 is the unknown polarity. What is the value for E1? What is E1? 16, ma'am. 16 volt. 16 volt. Okay. 16. 16 minus 4.2 minus 9. Can we take Equal to minus V1. 9? Equal V1. Oh. V1. What's the value for V1? 2.8. V1, ma'am. 2.8. Very good. Very good. 2.8. 2.8 volt. 2.8 volt answer கிடைச்சது ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே சொல்லிட்டீங்க. இப்ப பாருங்க ஆன்சர் கரெக்ட்டா இருக்கா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The value is 2.8 volt. Whether the value is positive or negative, 2.8 positive கிடைச்சிருக்கா நெகட்டிவா கிடைச்சிருக்கா? Positive. உங்களோட ஆன்சர் பாசிட்டிவா கிடைச்சதுன்னா அதோட மீனிங் என்னதுமா? நம்ம கன்சிடர் பண்ண polarity correct. Polarity is correct. If it is negative, உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னா அதோட மீனிங் என்னது? நம்ம கொடுத்திருக்கிற polarity wrong. கொடுத்திருக்கிற polarity wrong. Polarity should be given opposite. அது நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளத்துல செக் பண்ணலாம். All of you complete it? Complete this problem? No, ma'am. Complete பண்ணுங்க. I'll show you the next page. Complete பண்ணிக்கோங்க. Polarity மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Plus minus. All of you complete it?
கால்குலேட்டர் வாங்கிட்டீங்களாமா எல்லாரும்? கால்குலேட்டர் வாங்கியாச்சா? Yes, ma'am. எல்லாரும் கால்குலேட்டர் வாங்குங்க. All of you must buy a calculator. கால்குலேட்டர் வாங்குறதுல யாரும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. கால்குலேட்டர் எல்லாரும் வாங்கணும். ஏன்னா அது நமக்கு it is must. ஓகே, இந்த சப்ஜெக்ட்ல மட்டும் இல்ல, இனி வர போற செமஸ்டர்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்ததுன்னா உங்களுக்கு சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் மஸ்ட். ஓகே, சோ சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் எல்லாரும் வாங்கி இருக்கணும். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியுமில்ல? Casio FX 991 MS. ரெண்டு மாடல் அவைலபிளா இருக்கு மார்க்கெட்ல. அதுல ஏதோ ஒரு மாடல் வாங்கிக்கோங்க. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் கரெக்டா பார்த்து வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன், செகண்ட் எடிஷன் ரெண்டு மாடல் இருக்கும். அதுல எந்த மாடல் பிடிச்சிருக்கோ அது வாங்கிக்கோங்க. ஆனா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கரெக்டா இருக்கணும். ஏன்னா நமக்கு இன்னொரு 2 வீக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் எக்ஸாம் வரப்போகுது. So before your internal examination, you must have a calculator. மேம் அந்த மாடல் நம்பர் மட்டும் மேம் எந்த மாடல் மேம் வாங்கணும்? CAS நோட் பண்ணிக்கோமா. Casio chat boxல ஒரே ஷீட் போட்டுங்க மேம். ஸ்கிரீன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்லமா? ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுதா? ஓகே மேம். எடுத்துக்கோமா. Casio FX 991 MS எழுதிக்கோங்க. நோட்புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. Casio FX 991 MS 991. என்னதுமா? மேம் 991 ES பிளஸ் இல்லையா மேம்? ES இல்லமா, MS தான் வாங்கணும். ES இல்ல, MS தான் வாங்கணும். என்னதுமா? MS வாங்கணும் மேம். MS தான் வாங்கணும். MS தான் வாங்கணும். ES பிளஸ் வாங்கிருங்க, அது வராதா மேம்? ES பிளஸ்ங்களா? அதுல எப்படிதான் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியலையே. சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அது கொஞ்சம் எனக்கு வீடியோல ஷோ பண்ணுங்க. ஓகேவா? வீடியோல நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு இல்லீங்களா? கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணி அது கொஞ்சம் காட்டுங்க. இல்லனா ஐ வில் செக். ஓகே, சார் கிட்ட சொல்றேன், செக் பண்ண சொல்றேன். ஆனா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதுதான். இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் வாங்கணும். இப்ப ES வாங்கி இருக்கவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. we will check and update. ஓகே, வாங்காதவங்க கண்டிப்பா இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் வாங்கணும். நோட் பண்ணிட்டீங்களாமா? எஸ் மேம். ஓகே, so we'll go to the next problem. இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க தான் சால்வ் பண்ணனும், நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்லணும். சால்வ் பண்ணுமா? Determine the unknown voltage for the network shown in the figure. Draw the circuit. All of you draw the circuit and solve it. Have you tried to solve it? யாருக்காச்சும் ஆன்சர் கிடைச்சதா? 20 volt. 20 volt. ஓகேமா, யாருக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சது 20 volt? தனுஷ். பேர் என்னமா? தனுஷ். ஓகேமா, ஓகே. we will check மா. ஆன்சர் கரெக்ட்டா இருக்கா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தனுஷ் சால்வ் பண்ணிருக்காங்க. வேற யாரு சால்வ் பண்ணிட்டீங்க? தனுஷ் மட்டும் தான் சால்வ் பண்ணிருக்காங்களா? ஓகே, क्वेश्चन எல்லாரும் நோட் பண்ணிருக்கீங்களா நோட்புக்ல? all of you, because it was a homework, அதனால தான் கேக்குறேன். क्वेश्चन எல்லாரும் எழுதி இருக்கீங்களா? ஓகே, 20 volt. ஓகேமா, யாருமா யாருக்கு 20 volt கிடைச்சது? சந்தோஷ். ஓகேமா. Okay, Santosh, can you tell me how did you solve this? எப்படி solve பண்றதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுமா சந்தோஷ்? Ma'am, is it 0, ma'am? Okay. Okay. ஓகேமா, ஓகே. நீங்க ரெண்டு பாத்தா கன்சிடர் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டாமா? ஓகேமா, ஓகே. வேற ஏதாச்சும் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்காமா? யாரும் கூப்பிட்டீங்க? யாருமா கூப்பிட்டீங்க? 12 வோல்ட்டுங்களா ஆன்சர்? ஓகேமா, செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 20 வோல்ட் கிடைச்சிருக்கு, 12 வோல்ட் கிடைச்சிருக்கு. வேற யாரோ கூப்பிட்டீங்க நடுவுல? வேற ஏதாச்சும் ஆன்சர் இருக்கா? ஓகே, so we will solve it. சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ இங்க பாருங்க. So இந்த சர்க்யூட் பொறுத்த வரைக்கும் how many closed loops are there? How many closed loops are there? 2 loops. Okay, you can consider 2 loops. கரெக்ட்டா? நீங்க சர்க்யூட் வைஸ் நீங்க பாக்கும்போது, கனெக்ஷன் வைஸ் பாக்கும்போது how many closed paths are there? கனெக்ஷன் வைஸ்
ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இருக்கு. கனெக்ஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் தான் இருக்கு. ஆனால் here you are having 2 points. This point I am taking it as A and this point I am taking it as B. Between the terminals A and B, the voltage is represented as Vx. So A க்கும் B க்கும் நடுவுல you are given with one voltage, that is Vx. So if you consider this voltage Vx, how many loops you can consider? எத்தனை loops divide பண்ணலாம்? 2 loops divide பண்ணலாம். Is it clear? So நம்ம ரெண்டு லூப்பா டிவைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது KVL satisfy ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த சர்க்யூட் KVL satisfy ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். So this is the direction of current flow. I am considering the outer loop. We will check whether it is satisfying Kirchhoff's voltage law. எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம்? KVL அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா? Okay. We will start from voltage E. Okay. What is positive or negative? Positive. Current is flowing from minus to plus. So that is positive. So plus E. Next yarma. Plus minus E. V. Minus V1. Minus V1. Voltage across R1 is V1. Okay. What is the value for V1? 12. 12. Current is flowing in this direction. Plus to minus. So minus 12. Then again. minus 6. Minus 6. Okay. Minus 14. Minus 14. Minus 14 is equal to 0. Equal to 0. So E is equal to 12 plus 6 plus 14. What is the value? 32. What is the value for given voltage E? E oda value enna koduthirukaanga? 32 volt. So circuit KVL satisfy agudha? Yeah. Yes. The given circuit is satisfying KVL. Now we will apply KVL to the two loops. நம்ம இத ரெண்டு லூப்பா கன்சிடர் பண்ணலாம். We will consider two paths. We will consider two closed paths for finding Vx. Either you can consider this closed path or you can consider this closed path. Okay? ரெண்டு closed path consider பண்ணலாம். We will apply KVL for both the closed paths and we will check whether the value are same. ரெண்டு பாத்லயே நம்ம KVL அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு Vx ஓட வேல்யூ ரெண்டு பாத்லயும் சேமா கிடைக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பண்ணலாமா? Yes, ma'am. Okay. We will consider the first path. First path consider பண்ணலாம். So this is our first path. Can you tell me the equation? Plus C. Plus E. So this is positive, this is my negative. Current is flowing from negative to positive. That is positive. Plus E. Then next step. Minus 12. Minus 12V. Minus 12. That is current is flowing in this direction. Positive to negative is negative. Minus 12. Minus Vx. Minus Vx. Minus Vx. Minus Vx is equal to 0, ma'am. 0. Very good. So Vx is equal to Vx is equal to 32 minus. What is the value for E? E oda value enadana? 32 minus 12, ma'am. Very good. 32 minus 12 is what is answer? 20, ma'am. Very good. 20. 32 minus 12, Minus 12. which is equal to 20. 20. Very good. 20 volt. So Vx we got it as 20 volt. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. You got the Vx value as 20 volt. Now we will consider the second path. Second path consider பண்ணலாமா? Yes, ma'am. So this is the second path, correct? Yes, ma'am. This is the Yes, second ma'am. path. Can we apply KVL to the second path? Yes, ma'am. Tell me. Yes, ma'am. Plus Vx. We will start from here. Current is flowing in this direction. Minus to plus, that is plus. Plus Vx. Minus. Minus Vx minus. Minus. This is the direction of current flow. தெரியாதவங்க பாருங்க, இதுதான் current ஓட direction. Current plusல இருந்து minusக்கு போகுது. So minus 6. Minus 14. Then here this is the direction Minus of current 14. flow. Positive to negative, that is negative. Minus 14 is equal to what? 0, ma'am. 0. Minus From this equation, But what is the difference value for Vx? Vx equal to 20. Plus 20, ma'am. 6 plus 14, that is 20. 20. Volt. Very good. 20 volt, 6 ma'am. plus 14, which is equal to 20 volt. So 20 volt. as our circuit satisfy KVL, நம்மளோட circuit KVL satisfy பண்ணுது. அதனால you can consider either the first loop or the second loop. எந்த loop consider பண்ணாலும் you will get the same value for Vx. Because what is the reason? What is the reason?
Satisfy Kirchhoff. The circuit satisfies Kirchhoff's voltage law. Our circuit is a proper circuit. It satisfies Kirchhoff's voltage law. So first loop consider panalum, second loop consider panalum, you will get the same answer. Okay, not panadonga, not panikonga. Complete panadonga, sequence complete panadonga. Exam எழுதும்போது இது ரெண்டும் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏதோ ஒரு லூப் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா போதும். மேம் क्वेश्चन ஒரு நிமிஷம் மேம். क्वेश्चन காட்டணுங்களா? இதுதான் क्वेश्चन. Complete it fast. Doubts எதாச்சும் இருந்தா கேட்டுக்கோங்கம்மா. Okay, answer note பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாமுக்கு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா நீங்க ரெண்டு லூப் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. you can consider only one loop. ஒரு லூப் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க, சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. இங்க இந்த டெரிவேஷன்ல பாருமா, இந்த டெரிவேஷன்ல v1 v2 v3 ன்னு மார்க் பண்ணிருக்கு. what is v1? what is v1? voltage across resistor R1. அது கொஞ்சம் சர்க்யூட்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்கமா. voltage across resistance R1 is v1, voltage across resistance R2 is v2, voltage across resistance R3 is v3. இல்லனா கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். சர்க்யூட்ல கொஞ்சம் மார்க் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. v1 v2 v3. Okay, next problem பார்க்கலாமா? கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? Yeah, ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Yes ma'am. Okay ma'am. Okay, எழுதிக்கோமா question. Determine the voltage Vx for the circuit shown in the figure. Determine the voltage Vx. Try to solve it. பார்க்கலாமா? செக் பண்ணி பார்க்கலாம். I think it's not 6 volt ma. இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்க. You have to determine the voltage Vx. Vx தான் கண்டுபிடிக்கணும். Vx ஓட polarity கொடுத்திருக்காங்களாமா சர்க்யூட்ல? polarity இருக்கா Vx க்கு? இல்ல. அப்ப யாரு polarity மார்க் பண்ணனும்? நாம தான் மார்க் பண்ணனும். எப்படி polarity மார்க் பண்றது? 80 நாம ஆன்சர் clockwise direction. செக் பண்ணலாம், ஆன்சர் செக் பண்ணலாம். எப்படி polarity மார்க் பண்றது? Polarity should be given based on the direction of current. current ஓட direction பொறுத்து தான் polarity கொடுக்க போறோம். ஓகே, செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? இந்த சர்க்யூட்ல உங்களுக்கு எந்த டைரக்ஷன் பிடிச்சிருக்கு? கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். எந்த டைரக்ஷன் பிடிச்சிருக்கு? clockwise-ஆ ஆன்டி clockwise-ஆ? clockwise. ஆன்டி clockwise வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க, clockwise வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் clockwise எடுத்து சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆன்டி clockwise கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இப்போ நான் clockwise எடுத்துட்டேன். clockwise எடுத்துட்டேன் and based on the direction of current you have to mark the polarity. Okay, so this Vx for this particular element current is flowing in this direction. Correct ama? Idu thane current oda direction? Yes ma'am.
அப்ப கரண்டோட டைரக்ஷன் பொறுத்து எப்படி polarity மார்க் பண்றது? நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டரா கன்சிடர் பண்ணலாம். இது ஒரு ரெசிஸ்டரா கன்சிடர் பண்றதா இருந்தால் இந்த டெர்மினல்ல at the terminal A what is the polarity? பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ். எப்படி பாசிட்டிவ்? எப்படி சொல்றீங்க பாசிட்டிவ்னா? கரண்ட் அந்த வழியா தான் என்டர் ஆகுது. வெரி குட். கரண்ட் என்டர் ஆகுற டெர்மினல் பாசிட்டிவ், அதர் டெர்மினல் நெகட்டிவ். லீவ் ஆகுறது வந்து மைனஸ் மேம். வெரி குட் மா, வெரி குட். சோ இதுதான் polarity. சோ எல்லா வோல்டேஜுக்கும் polarity மார்க் பண்ணிருக்கோம். இனி நம்ம KVL அப்ளை பண்ணலாமா? ஓகே, அப்ளை KVL. மைனஸ் Vx எல்லாமே KVL அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதிக்கோங்கமா. அப்ளை KVL to the closed path. அப்ளை KVL to the closed path. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க. Vx ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Vx ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வெரி குட். Vx மைனஸ் Vx. சோ பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ் க்கு போகுது. அப்ப என்னது? மைனஸ் Vx. Vx. அடுத்து யாரு? 2 வோல்ட். இதுதான் கரண்டோட டைரக்ஷன். மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு போகுது. சோ +2 +2 -6. அடுத்து 6 வோல்ட். இப்படி தான் கரண்ட் போகுது. பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ் -6. அடுத்து 14 பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ்க்கு போகுது. என்னது? -14. வெரி குட். இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? 0. ஓகே, Vx ஓட வேல்யூ கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு பாருமா. Vx minus Vx ரைட் சைடுல கொண்டு வாங்க. plus Vx is equal to -18 volt. 2 minus 6 minus 14. என்ன ஆன்சர் கிடைச்சது? -18 volt. -18 volt. -18 volt. Okay, you got the value for Vx as -18 volt. -18 volt கிடைச்சதுனா அதோட மீனிங் என்னதுமா? ஆன்சர் நெகட்டிவ் கிடைச்சிருக்கு. வாட் இஸ் தி மீனிங்? polarity தப்பா மார்க் பண்ணிருக்கு. கரெக்ட்டா? polarity is wrong. யார பேஸ் பண்ணி நம்ம polarity கொடுத்தது? கரண்ட் பேஸ் பண்ணி. கரெக்ட்டா? கரண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு polarity கொடுத்தது. ஆனா ஆன்சர் we got it as negative. ஆன்சர் நெகட்டிவ் கிடைச்சதுனா அதோட மீனிங் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிற polarity தப்பு. So what is the correct polarity? Anti-clockwise. Anti-clockwise. That means what is the correct polarity? Terminal A ல என்ன polarity வரணும்? Negative. Terminal B ல என்ன polarity வரணும்? Positive. And what is the actual direction of current flow? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Very good. Okay, அது நம்ம கன்சிடர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். All of you complete it. Consider clockwise direction for current. Consider clockwise direction for current. எழுதிக்கோங்க. Consider clockwise direction for current. Consider clockwise direction of current. Comma, comma, based on the direction of current. எழுதிக்கோங்க. Based on the direction of current. Based on the direction of current, polarity of Vx is marked. Polarity of Vx is marked. Current oda direction பொறுத்து polarity mark பண்ணிட்டோம். இனி எழுதிக்கோங்க. apply KVL. எழுதிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஆன்சர் 8 ஆங்க மேம். ஆன்சர் நமக்கு 18 கிடைச்சிருக்குமா? 18 தானே கிடைச்சிருக்கு. 18 சால்வ் பண்ணிட்டு பாருமா. இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே, எரேஸ் பண்ணலாமா? நான் இந்த பேஜ் யாராச்சும் கம்ப்ளீட் பண்ணாம இருக்கீங்களா? எரேஸ் பண்ணலாமா? எஸ் மேம். ஓகே, பண்ண வேண்டாம் சொன்னா நான் வெயிட் பண்ணுவேன். ஓகே, நான் எரேஸ் பண்றேன். இத நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம்? கவுண்டர் கிளாக்வைஸ் கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாமா? Yes ma'am. Now I am going to consider counter clockwise direction.
counter clockwise direction consider பண்ணி பார்க்கலாம். So I am considering the current in opposite direction, counter clockwise direction. So based on this direction of current, I am going to mark the polarity. So இதுதான் current ஓட direction. இப்ப polarity எப்படி வரும் சொல்லுமா? A negative. A negative, B positive. B ல current enter ஆகுது, so positive. A ல current leave ஆகுது, so negative. Okay, இத நம்ம KVL apply பண்ணி பார்க்கலாமா? Okay, KVL apply பண்ணுமா சொல்லுங்க, என்ன வரும்னா? apply KVL. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? Vx. Vx ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay, very good. Plus Vx. Vx ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கரண்ட் எங்க இருந்து எங்க போகுது? இனி பாருங்க. After marking all the polarities, you have to go in the direction of current. Current எந்த டைரக்ஷன்ல மார்க் பண்ணிருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் நீங்க மூவ் ஆகணும். கரெக்ட்டா? இந்த கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது? இந்த டைரக்ஷன்ல தான் கரண்ட் போகுது. இந்த டைரக்ஷன்ல தான் கரண்ட் போகுது. கரெக்ட்டா? நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகணும். நீங்க மூவ் ஆகும்போது இந்த டைரக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகணும். இனி சொல்லுங்க. Vx ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Vx ல கரண்ட் எங்க இருந்து எங்க போகுது? மார்க் பண்ணியிருக்கிற கரண்டோட டைரக்ஷன் பாருங்க. எங்க இருந்து எங்க போகுது? Positive to negative. Very good. Positive to negative. You have to apply KVL in the direction of current. கரண்டோட டைரக்ஷன்ல தான் KVL அப்ளை பண்ணணும். புரியுதுங்களா? இல்லனா கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். கரண்ட் மார்க் பண்ணுங்க. கரண்ட் மார்க் பண்ணியிருக்கிற அதே டைரக்ஷன்ல KVL அப்ளை பண்ணுங்க. பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் போகுது. பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? Negative, ma'am. Current is flowing from positive potential to negative potential. Higher level ல இருந்து lower level க்கு போகுது. That is negative. minus Vx. அடுத்தது யாருமா? Vx க்கு அடுத்தது யாரு? கரண்டோட அதே டைரக்ஷன்ல போங்க. இங்க இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயி தான் இங்க வந்துருச்சு. இங்க வந்துருச்சு கரண்ட். What is the direction of current? கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுமா? +14. மைனஸ்ல இருந்து பாசிட்டிவ்க்கு போகுது. பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? Positive. +40. நெக்ஸ்ட் அப்படியே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயி கரண்ட் அப்படியே மூவ் ஆயி இங்க வந்துருச்சு. மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு போகுது. சோ +6. வெரி குட். அடுத்து அப்படியே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயி தான் இங்க வந்துருச்சு. பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ்க்கு போகுது. -2 என்னதுமா? Equal to 0. 0. வெரி குட். இதுல இருந்து Vx கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்க. What is the value for Vx? 20 minus 2 40 plus 6 minus 2. என்ன வருது? 18. Tell me, what is the sign of Vx? Vx positive கிடைச்சிருக்கா நெகட்டிவ் கிடைச்சிருக்கா? Positive. Positive. What is the meaning? இப்ப கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க. What is the meaning? Vx we got it as positive. Answer நமக்கு பாசிட்டிவாவே கிடைச்சிருக்கு. அதோட மீனிங் என்னது? Polarity கரெக்ட்டா மார்க் பண்ணிருக்கீங்க. நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கிற polarity என்னது? Correct. So this is the correct polarity. This is the correct polarity. So what is the correct polarity? A ல என்ன polarity? Negative. B ல என்ன polarity? Positive. What is the actual direction of current? Current ஓட correct direction என்னது? Anti-clockwise. So இந்த circuit பொறுத்த வரைக்கும் actual current is flowing in counterclockwise direction and the actual polarity of Vx is A negative, B positive. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இனி? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காமா? ஓகே, அவ்வளவுதாமா. clockwise கன்சிடர் பண்ணலாம், ஆன்டி clockwise கன்சிடர் பண்ணலாம். எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்சர் நெகட்டிவ் கிடைச்சால் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட polarity opposite. ஆன்சர் பாசிட்டிவ் கிடைச்சால் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எடுத்த polarity கரெக்ட். அவ்வளவுதான். புரியுதுங்களா? கீழே எழுதிக்கோங்க. இவ்வளவு கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே எழுதிக்கோங்க. கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா இவ்வளவு எல்லாரும்? Have you completed? Doubts இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. Yes, ma'am. Completed, ma'am. கீழே எழுதிக்கோங்க. In the given circuit, actual current is flowing in which direction?
Anti-clockwise. Anti-clockwise direction. Actual current is flowing in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. And the actual polarity of Vx, is given as எடுத்துக்கோங்க A negative, B positive. இதுதான் கரெக்டான polarity. A negative, B positive. So நீங்க எக்ஸாமுக்கு क्वेश्चन கேட்டாங்கனா ஆன்டி கிளாக்வைஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம், கிளாக்வைஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம். எந்த டைரக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணாலும் தப்பு இல்ல. கிளாக்வைஸ் கன்சிடர் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We will get minus 18. Anti-clockwise consider பண்ணால் plus 18. அவ்வளவுதான். current ஓட டைரக்ஷனை பொறுத்து தான் நமக்கு polarity கிடைக்கும். current டைரக்ஷன் தப்பா இருந்தால் polarityயும் ஆப்போசிட்டா தான் கிடைக்கும். Is it clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am. So with this we will stop Kirchhoff's voltage law. More problems will be solved in the coming classes. Now we will get into our next topic. Of first module. எல்லாரும் complete பண்ணிட்டீங்களா இத? Okay. All of you have completed. We will move to the next topic. ஒரு homework மட்டும் எழுதிடுறீங்களா? நாளைக்கு கொஞ்சம் complete try பண்ணிட்டு வாங்க. Yes, ma'am. இது மட்டும் எழுதிக்கோமா. ஒரு homework மாதிரி எழுதிக்கோங்க. Determine the voltage V1 for the circuit shown in the figure. எழுதிக்கோங்க. இந்த சர்க்யூட்ல எந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட் எடுக்கலாம்? Clockwise direction, ma'am. Clockwise எடுத்துக்கலாம். ஏன் clockwise எடுக்கலாம் சொல்றீங்க? V1 ஓட polarity பாருங்க. V1 ஓட polarity is given in the circuit. Current enter ஆகுற terminal positive, leave ஆகுற terminal negative. So இதுதான் current ஓட direction. So clockwise assume பண்ணிக்கோ. புரியுதுங்களா? Already polarity questionல கொடுத்திருக்காங்க. அதனால you can consider it in clockwise direction. நோட் பண்ணிக்கோங்கமா. நோட் பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ணிட்டு வரணும். Consider current flowing clockwise direction. Okay? எழுதியாச்சா question? 1 minute. ma'am. Okay, எழுதிக்கோங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க. சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க. இது E3 ன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்கமா. இது E3 ன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 9 வோல்ட்க்கு E3 ன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. E1, E2, E3. Ma'am, 11.6 volt. ஒரு நிமிஷமா பாக்குறேன். என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு? 11.6. 11.6 வோல்ட். ஆன்சர் இது கிடைக்குதான்னு மட்டும் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. ஆன்சர் 11.6. V1 you will get it as 11.6. செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. ஹோம்வொர்க்கா சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க. Okay? Now we will move to the next topic. Okay? So all of you give the heading series circuits. Series circuits. Have you ever studied about series circuits in your school days? படிச்சிருக்கீங்களா? Yeah.
Yes, ma'am. என்னமா series circuitனா என்னது? What is mean by series circuit? End-to-end connection, ma'am. End-to-end connection. Very good. Very good. One end is joined with the one end is joined with the one end of another element. Correct? ஒரு எலிமெண்டோட ஒரு end இன்னொரு எலிமெண்டோட ஒரு end ஓட கனெக்ட் பண்ணலாம். அதுதான் என்னது? series circuit. Okay. Now my question is, how many common points are there between two elements in a series circuit? One junction. One junction, ma'am. One junction. ரெண்டு எலிமெண்ட்க்கு நடுவுல எத்தனை காமன் பாயிண்ட் இருக்கும்? காமனா எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கும்? One. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? That is series circuit. அவ்வளவுதான். So what is series circuit? You can define series circuit: two elements or two branches or two circuits, whatever it is. ரெண்டு எலிமெண்டா இருக்கலாம், ரெண்டு பிரான்ச்சா இருக்கலாம், ரெண்டு சர்க்யூட்டா இருக்கலாம். They are connected in series. They are connected in series if they have only one common point between them. எப்போ series circuit னு சொல்றது? If you are having only one common point between the elements, you can say it is a series circuit. புரியுதுங்களா? Is it clear or not? Yes, ma'am. Okay, so let's consider two resistors. I am considering two resistors R1 and R2. ரெண்டு resistor consider பண்றேன். I want to connect these two resistors in series. இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் எனக்கு சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணனும். எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்? நீங்களே சொல்லுங்க. A dash B A dash to B, madam. A dash B யும் கனெக்ட் பண்ணலாம். A யும் B யும் கனெக்ட் பண்ணா தப்பு இருக்கா? தப்பு இல்லைங்க. இல்ல. A யும் B dash கனெக்ட் பண்ணலாமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. பண்ணலாம். A dash B dash கனெக்ட் பண்ணலாமா? Yes, ma'am. Yes. அப்ப சொல்லுங்க, what is series circuit? What is series circuit? First element oda oru terminal, second element oda oru terminal oda connect pannaduna, you can say that that is a series circuit. What is the condition? How many common points should be there? எத்தனை common points இருக்கணும்? Only one. ஒரே ஒரு common point தான் இருக்கணும். Suppose if I am connecting this A dash to B, இந்த A dash நான் B ஓட connect பண்ண போறேன். If I am connecting this A dash to B, A dash to B ஓட connect பண்ணதுனா, how many common points are there between R1 and R2? One. ஒரே ஒரு common point தான் இருக்கு. யார் இந்த common point? இதுதான் அந்த common point. கரெக்ட்டா? R1 and R2 க்கு நடுவுல ஒரே ஒரு common point தான் இருக்கு. Now you can say that R1 and R2 are connected in series. R1 and R2 are connected in series. So simply you can draw like this. A dash B யும் join பண்ணலாம். A dash terminal of R1 is connected to one terminal of R2. இங்க A dash B யும் join பண்ணதுனா you will get a common point. So this is your common point. Here between R1 and R2 you are having only one common point. So R1 and R2 are connected in series. Usually நம்ம ரெண்டு resistors connect பண்ணலோம்னா, interconnect பண்ணோம்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? Usual case. Two resistors interconnect பண்ணோம்னா என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? You can use a connecting wire. கரெக்ட்டா? You can use a connecting wire. Simply you can use a connecting wire. Okay. So A dash is connected to B using a connecting wire. How many common terminals are there? Only one. Only one common. Only one, ma'am. Okay. Draw பண்ணிக்கோங்க ma'am. Draw பண்ணிக்கோங்க. First write the statement for series circuit. Statement எழுதிட்டு draw பண்ணிக்கோங்க. Here there is only one common point between R1 and R2. So R1 and R2 are said to be connected in series. பார்த்துட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. So you can say what is a series circuit? If there is one common point between two elements, you can say they are connected in series. இல்லனா நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாமா? இன்னொரு வேல டிஃபைன் பண்ணலாமா?
இந்த சர்க்யூட் பாருங்க, லாஸ்ட் கனெக்ஷன் பாருங்க. R1 ஓட ஒரு எண்ட்ல R2 ஓட ஒரு எண்ட் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். தட் மீன்ஸ் R1 க்கு அடுத்து யாரை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? R2. R1 க்கு அடுத்த எலிமெண்டா R2 கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். தட் மீன்ஸ் one after another. R1 க்கு அடுத்து R2 கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஒரு எலிமெண்ட்க்கு அடுத்து அடுத்த எலிமெண்ட் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். That means elements are connected one after another. So if in a circuit elements are connected one after another, you can say that circuit is a series circuit. Okay, so series circuit இப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். In general, if the elements are connected one after another, see the statement, if the elements are connected one after another, then the circuit is simply said to be series circuit. Note பண்ணிக்கோங்க. If the elements are connected one after another, then the circuit is simply said to be series circuit. Note பண்ணிக்கோங்க. So series circuit ரெண்டு வேல define பண்ணலாம். If there is one common point, only one common point, you can call it as a series circuit. Otherwise, if the elements are connected one after another, you can call it as a series circuit. Okay? So this is a statement. If the elements are connected one after another, you can call the circuit simply as a series circuit. நான் இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளா ஒரு அனாலஜி காட்டுறேன். நீங்க ஹியூமன் செயின் பாத்திருக்கீங்களா? ஹியூமன் செயின், எஸ் ஹியூமன் செயின்னா என்னதுமா? ஹியூமன் செயின் என்னது? என்ன ஹியூமன் செயின்? கிராஸ் சேர்ந்து கையை பிடிச்சிட்டு எந்திப்பாங்க. நான் ஃபுட் செயின் கேட்கலமா, நான் ஹியூமன் செயின் கேக்குறேன். நான் ஃபுட் செயினை பத்தி கேட்கல, ஹியூமன் செயின். நிறைய பேரு போராட்டம் பண்ண மாதிரி கையை போராட்டம் பண்ணும்போது கரெக்ட் தானே? போராட்டம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்படியே கையை பிடிச்சு வரிசெல்லாம் நிப்பாங்க. கரெக்டா? அப்போ ஹியூமன் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்படி நிக்கிறாங்க? ஒரு ஆளோட ஒரு கையை அடுத்த ஆளு பிடிப்பாங்க. செகண்ட் பர்சன் will hold the hand of first person. Third person will hold the second hand of second person. Fourth person will hold the other hand of third person. இப்படி தானே நிப்பாங்க? கரெக்ட் தானே? That means the persons are standing one after another. ஒரு ஆளுக்கு அடுத்து அடுத்த ஆளு, அந்த ஆளுக்கு அடுத்து அடுத்த ஆளு, அந்த ஆளுக்கு அடுத்து அடுத்த ஆளு, அப்படின்னுட்டு one after another நிப்பாங்க. இப்படி நிப்பாங்க. கரெக்டா? கரெக்ட் தானே? இந்த இமேஜை நம்ம ஒரு சீரிஸ் சர்க்யூட்டா கன்சிடர் பண்ணலாமா? பண்ணலாமா? இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாய்க்கும் செகண்ட் கேர்ளுக்கு நடுவுல எத்தனை காமன் பாயிண்ட் இருக்குமா? one common point. இதுதான் அந்த காமன் பாயிண்ட். கரெக்ட்டா? இதுதான் அந்த காமன் பாயிண்ட். செகண்ட் பர்சனுக்கு தேர்ட் பர்சனுக்கு நடுவுல எத்தனை காமன் பாயிண்ட்? one. Between third and fourth, how many common points? One. Between each adjacent elements, you are having only one common point. So 1 and 2 series, 2 and 3 series, 3 and 4 series, 4 and 5 series. So you can say that all the 5 persons are in series. Correct? இப்போ இந்த persons நான் resistor வச்சு replace பண்ணலாமா? Yes. Resistors. How many resistors are there? 5 How these 5 resistors are connected? One after another. R1 க்கு அடுத்து R2, R2 க்கு அடுத்து R3, R3 க்கு அடுத்து R4, R4 க்கு அடுத்து R5. கரெக்ட்டா? Yes. R1 ல இருந்து R5 போறதுக்கு ஏதாச்சும் ஷார்ட்கட் இருக்கா? No. இல்ல. R2 வழி R3 போய் R4 போய் தான் R5 க்கு போக முடியும். புரியுதுங்களா? So these 5 resistors are connected in series. How many common points are there between R1 and R2? One common one. One. Between R2 and R3? One. Between R3 and R4? One. அவ்வளவுதான். So this is a series circuit. Okay? Now we will see some series circuit connections. We will check whether these are in series or not. In the circuit parma, how many resistors are there? 2. Resistors. Can you tell me this is a series circuit or not? Whether it is a series circuit or not? நோ மேம். இது சீரிஸா இல்லையாமா? பார்த்து சொல்லுங்க. Series, ma'am. இல்லன்னு சொன்னீங்க. ஏன் சீரிஸ் இல்லன்னு சொன்னீங்க? ஃபர்ஸ்ட்
இப்படி கனெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் சீரிஸ் ஆமா, இப்படி கனெக்ட் பண்ணா அது சீரிஸா வராதுங்களா? அப்படி படிச்சிருக்கீங்களா எங்கேயாவது? No. மேம். அப்படி ஒண்ணும் கிடையாது. புரியுதுங்களாமா? ரெசிஸ்டர் இப்படி ஹொரிசாண்டலா வச்சாதான் சீரிஸ், வெர்டிகலா வச்சா சீரிஸ் இல்ல. அப்படி எல்லாம் எந்த டெஃபினிஷனும் கிடையாது. அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு புது டெஃபினிஷன் இப்ப பார்த்துட்டோம். அந்த டெஃபினிஷன் வச்சு பாருங்க. Here you are having two resistors R1 and R2. R1 க்கும் R2 க்கும் நடுவுல எத்தனை காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குமா? 1 ma'am. 1 தான். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சேர்த்து ஒரே அது ரெண்டு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிருக்குமா? ஆனா அது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் தானே இது. ஒண்ணு தானேமா? Yes ma'am. ஒரே ஒரு பாயிண்ட். So how many common points are there? 1. Only one common point. So between R1 and R2 only one common point is there. R1 ஓட ஒரு end R2 ஓட ஒரு end ஓட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So this is a series circuit. இல்லனா எப்படி சொல்லலாம்? இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் R1 வந்துடுச்சு. R1 க்கு அடுத்து யார் வருது? R2. So R1 and R2 are connected one after another. R1 க்கு அடுத்து R2. கரெக்ட்டா? Yes. So this is a series circuit. Doubt இல்லல்ல? வரைஞ்சுக்கோங்க. வரைஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இப்படி ரெண்டு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணதுல டவுட் இருந்தால் ஒரு பாயிண்டா மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் என்னதுமா? அது ரெசிஸ்டரோட டெர்மினல்ஸ் தான். கரெக்ட்டா? Yes sir. இந்த நடுவுல இருக்க ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ரெசிஸ்டரோட டெர்மினல்ஸ் தான். அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். வரைஞ்சுக்கோங்க. So this is one representation. இன்னொன்னு காட்டுறேன். இது சீரியஸா இல்லையான்னு பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லுமா? பார்த்து சொல்லுங்க. சீரியஸ் மேம். இல்லன்னு ஏதாச்சும் ஒப்பீனியன் இருக்கா? No ma'am. இல்ல. சீரியஸ் தான். கரெக்ட்டான? R1 க்கும் R2 க்கும் நடுவுல எத்தனை காமன் பாயிண்ட் இருக்கு? 1 மேம். ஒரே ஒரு காமன் பாயிண்ட். பாருங்க. இதுதான் அந்த காமன் பாயிண்ட். இதுதான் அந்த காமன் பாயிண்ட் between R1 and R2. கரெக்ட்டா? கிளியர்? ஒரே ஒரு காமன் பாயிண்ட் தான் இருக்கு. So R1 and R2 are connected in series. இல்லனா எப்படி சொல்லலாம்? R1 வந்துடுச்சு, அதுக்கு அடுத்து R2. கரெக்ட்டா? R1 க்கு அடுத்து R2 கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. One after another. சீரிஸா? இனி டவுட் வருமா? நோ மேம். இல்ல. அடுத்து வந்து காட்டுட்டா? இது கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. இங்க மூணு ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கு. Series தான். சீரிஸ் தான். டவுட் இல்லல்ல? No ma'am. நோ மேம். பார்க்கலாமா? One after another கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம். இங்க R1 வந்துடுச்சு, R3 வந்துடுச்சு, R3 க்கு அடுத்து R4, R4 க்கு அடுத்து R5. They are connected one after another. Now tell me whether series or not? சீரியஸ் மேம். வரைஞ்சுக்கோங்கம்மா. கனெக்ஷன் பார்த்து பயப்படக்கூடாது. அடுத்தது காட்டுறேன். இது பாருங்க. Check whether it is series or not. சீரியஸ் தான் மேம். ஓகே. ஒன்னு நீங்க காமன் பாயிண்ட் செக் பண்ணலாம், இல்லனா ஒன் ஆஃப்டர் another கனெக்ட் பண்ணிருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். இங்க பாருங்க. R3 க்கும் R4 க்கும் நடுவுல எத்தனை காமன் பாயிண்ட் இருக்கு? R3 R4 எத்தனை காமன் பாயிண்ட் இருக்குமா? இது R3 இது R4. One common point. ஒரே ஒரு காமன் பாயிண்ட் தான் இருக்கு. இதுதானே அந்த காமன் பாயிண்ட்? Yes ma'am. எஸ் மேம். அடுத்தது R4 க்கும் R5 க்கும் நடுவுல எத்தனை காமன் பாயிண்ட்? One common. 1 மேம். ஒண்ணே ஒண்ணு. இதுதானே அது? Yes ma'am. கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. R3 க்கு R4 க்கும் ஒரு காமன் பாயிண்ட், R4 க்கும் R5 க்கும் ஒரு காமன் பாயிண்ட். அகைன் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் R3 வருது, அதுக்கு அப்புறம் R4 வருது, அதுக்கு அப்புறம் R5 வருது. So one after another. ஒண்ணுக்கு அடுத்து அடுத்தது அப்படினு கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So this is also a series circuit. Draw பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இன்னொரு சர்க்யூட் காட்டுறேன். இது பாருங்க. Is it series or not? சீரியஸ் தான் மேம். சீரிஸ் தான். டவுட் இல்லல்ல? இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் பாருங்க. R3 and R4. இது R3 இது R4. R3 க்கு R4 க்கு நடுவுல எத்தனை காமன் பாயிண்ட்? 1 மேம். R3 ஓட லோவர் எண்ட் R4 ஓட அப்பர் எண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. this is the common point. இதுதான் காமன் கனெக்ஷன். அடுத்தது R4 ஓட அதர் எண்ட் R5 ஓட அப்பர் எண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. So this is the other common point. R3 க்கும் R4 க்கும் ஒரு காமன் பாயிண்ட், R4 க்கும் R5 க்கும் ஒரு காமன் பாயிண்ட். Now tell me, சீரிஸா இல்லையா? சீரியஸ் தான் மேம். Series ma'am. So this all are representations for series circuit. So series circuit எப்படி வேணா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும். காமன் பாயிண்ட்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்க. இல்லனா என்ன செக் பண்ணி பார்க்கலாம்? Whether the elements are connected in one after another. இது செக் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா you can identify series circuit இல்லையான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்.
எல்லாம் மறந்து வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட். ஒரே ஒரு நிமிஷமா. Okay. So these are different representations for series circuit. Give the next heading. Equivalent resistance in a series circuit. Equivalent resistance in a series circuit. What is mean by equivalent resistance? Equivalent resistance na enaduma? Equivalent na enadhu? Total resistance. Total resistance. So equivalent resistance means that is the total resistance in the circuit. Or you can say that it is the effective resistance in the circuit. Correct? Am I correct or not? Please respond. Okay. So equivalent resistance means equivalent. And the word la irundha purinjukonga. Circuit la inda circuit la ethana resistors irukuma? Two resistors irukku. You are having two resistors here. Rendu resistor irukku. So what is mean by equivalent resistance? That is the total resistance in the circuit or the effective resistance in the circuit. Circuit la effective evalovum resistance irukku. That is nothing but equivalent resistance. Otherwise you can say that in the rendu resistor, so idha nammaloda source, voltage V, these are the terminals of the source. So in the rendu terminal ku naduvula da yara connect pannirkom nama? Yara connect pannirkom? R1 and R2, correct? R1 and R2 are connected in between these two terminals. So if I am replacing all these two resistors with a single resistor, in the rendu resistor I na replace panni, if I can give a single resistor, in the rendu resistor I replace panni, na ipdi oru single resistor mark panna mudinjadhu appadina, you can call this resistor as equivalent resistance. So this is the equivalent resistance of your circuit. Is it clear now? Is it clear now? Yes, circuit ella resistors replace panni nama ethana resistor represent pannalam? You can represent all the resistors with a single resistor. Or otta resistor use panni represent pannalam, and that is called the equivalent resistance of the circuit. So what is the equivalent resistance? It is the effective resistance of the circuit or the total resistance in the circuit. Correct? Is it clear or not? Yes, ma'am. So here yes, R equivalent. Here R equivalent is the equivalent resistance of this circuit. R equivalent is the equivalent resistance of your first circuit. Or you can say that R equivalent is the equivalent resistance of R1 and R2. R1 odiyum R2 odiyum equivalent resistance yaru? Yaru? R equivalent. Clear? Is it clear or not? Now tell me, in the circuit la ethana resistors? Rendu resistors. How the two resistors are connected? எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க சர்க்யூட்? கனெக்டிங் வயர் வித் ஒன். Ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am. This Ma'am. Hello. Hello. Ma'am is having some network issues. Please wait. Okay, ma'am.
மேம் என்னாச்சு மேம்? ஜாயின் பண்றீங்களா மேம்? சரி மேம். கௌஷிக் மியூட் பண்ணுப்பா. Okay. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Okay, ma, thank you. So இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். இது பார்த்துட்டோமா நம்ம? பார்த்துட்டோமா? Okay. explain பண்ணிருக்கீங்க. Okay ma, okay. So இங்க நமக்கு ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கு, R1 R2. ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கு சர்க்யூட்ல. இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டரா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அப்படினா we can call this resistance as என்னன்னு கால் பண்ணலாம்? equivalent resistance. எழுதிக்கோங்க. R suffix EQ. R suffix EQ அப்படினா you have to call it as equivalent resistance. எழுதிக்கோங்க. Req is the equivalent resistance. நோட் பண்ணிக்கோங்க. Req is the equivalent resistance. Okay? சர்க்யூட்டோட எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சேஞ்ச் ஆக கூடாது, எந்த பிஹேவியரும் சேஞ்ச் ஆக கூடாது. All the resistances can be represented by a single resistor. So Req is the effective resistance of யாரோட எல்லாம் effective resistance? R equivalent is the effective resistance of R1 and R2. R1 ஓடையும் R2 ஓடையும் effective ஆன resistance தான் R equivalent. Or it is the total resistance of R1 and R2. R1 ஓடையும் R2 ஓடையும் total resistance. Okay? So this is a series circuit. Doubt illala? So இதுதான் சர்க்யூட்டோட பிஹேவியர். ரெண்டு சர்க்யூட்டோட பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆக கூடாது. ரெண்டு சர்க்யூட்டும் சேம் தான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட்டுக்கு என்ன பிஹேவியர் இருக்கோ சேம் பிஹேவியர் will be exhibited by second circuit. சர்க்யூட் பிஹேவியர்ல எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. Just we will replace all the resistors by a single resistor. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. So now we will find the equation for equivalent resistance. ஒரு series circuitல what is the expression for equivalent resistance? Okay. So this is our series circuit. R equivalent is equal to R1 plus R2. எங்கேமா படிச்சிருக்கீங்க? எங்க படிச்சிருக்கீங்க? சும்மா சொல்லிட்டீங்களா இல்ல படிச்சிருக்கீங்களா?
Ma'am, 12th level. 12th la படிச்சிருக்கீங்க. Very good, ma. 12th la படிச்சிருக்கீங்க. So, if the resistors are connected in series, R1 and R2 series la connect பண்ணதுனா, what is the equivalent resistance? R1 plus R2. அது எப்படி derive பண்றதுன்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? For deriving the expression, so we know that this is a series circuit and also consider whether this is a closed circuit or not. Is it closed circuit இல்லையாமா பார்த்து சொல்லுங்க. Closed da. Okay. So this is a closed circuit and this is the direction of current flow. This is the direction of current flow. Can we apply Kirchhoff's voltage law? Yes, ma'am. Apply பண்ணலாமா? Okay. So we will apply Kirchhoff's voltage law for the circuit. If you apply Kirchhoff's voltage law, what will be the equation? இங்க சொல்லுமா, நான் இங்க எழுதுறேன். நம்ம V ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். V ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு போகுது. அப்ப என்னது? Plus V, then V1 minus V1 minus V1 minus V2 equal to 0 is equal to 0. Algebraic sum of potential rises and potential drops is equal to 0. Is it clear? Can we write this equation as V is equal to V1 plus V2? எழுதலாமா? Yes, ma'am. அவ்வளவுதான். That means sum of potential rises is equal to sum of potential drops. அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சிருக்கீங்களா KVL க்கு? Yes, ma'am. That is the second statement. Sum of potential rises is equal to sum of potential drops. V is equal to V1 plus V2. Now tell me, what is V1? What is V2? What is V1? IR1. Voltage across. Very good. Voltage across R1. That is I into R1. What is the current flowing through the circuit? I. So current is I, resistance is R1. Use Ohm's law. Ohm's law. V is equal to I into R. IR1 is I into R. So V1 is equal to I into R1. What is V2? I into R2. I into R2. Very good. So using Ohm's law, V1 is I into R1, V2 is I into R2. In the ரெண்டு expression நீங்க substitute பண்ணலாமா? Yes, பண்ணலாமா? So V is equal to I into R1 plus I into R2. For V1 you can substitute I into R1, V2 I into R2. எழுதிக்கோங்க. All of you write it. கூடவே எழுதிக்கோங்க. Applying Kirchhoff's voltage law for the circuit, V is equal to V1 plus V2. Using Ohm's law, V1 is I into R1, V2 is I into R2. V equal to V1 plus V2. I into R1 plus I into R2. இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்ல இருந்தும் என்ன காமனா எடுக்கலாமா? யார காமனா எடுக்கலாம்? I காமனா எடுக்கலாமா? Okay. I into R1 plus R2. எழுதிக்கோங்க. V is equal to I into R1 plus R2. இந்த I நான் left sideல கொண்டு போட்டா V by I equal to R. V by I is equal to R1 plus R2. V by I is equal to R1 plus R2. இது நான் பார்க்கலாம். இந்த V by I என்னதுன்னு பார்க்கலாமா? For that we will consider the equivalent resistance. இங்க பாருமா? இங்க பாருங்க. So this is the equivalent resistance of the circuit. R equivalent. கரெக்ட்டா? இதுதான் நம்ம முன்னாடி பார்த்த சர்க்யூட். R equivalent, it is the equivalent resistance of R1 and R2. இனி இந்த சர்க்யூட்டுக்கு நம்ம ஒரு பேர் சொல்லலாம். If you represent the circuit using equivalent resistance, அந்த சர்க்யூட்டுக்கு நம்ம ஒரு பேர் சொல்லுவோம். என்ன பேரு? என்ன பேர் சொல்லலாம்? கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணுங்க. equivalent resistance ஆனே இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணுங்க. இந்த சர்க்யூட்டுக்கு என்ன சொல்லலாம்? Equivalent circuit. The second circuit is called equivalent circuit. In the circuit க்கு என்னன்னு சொல்லலாம்? Equivalent circuit. So this is the equivalent circuit of the first circuit. First circuit ஓட equivalent circuit. அப்போ இந்த circuit பார்த்துட்டு சொல்லுமா? What is V by I? R equivalent. R equivalent. Very good. What is the voltage across R equivalent? V. நம்ம என்ன சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்திருக்கோமோ அந்த சேம் வோல்டேஜ் தான் R equivalent க்கு across வரும். So voltage across R equivalent is V. What is the current flowing through R equivalent? I. Very good. Now tell me, what is V by I? R equivalent. R equivalent. V by I is equal to R equivalent. That is the equivalent resistance of the circuit. So V by I க்கு பதிலா R equivalent கொடுக்கலாமா? R equivalent is equal to R1 plus R2. So V by I is R equivalent. So what is R equivalent? What is R equivalent? It is the equivalent resistance as seen from the source terminal. நம்ம இந்த பேட்டரி இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து அப்படியே மேல வியூ பண்ணுங்க சர்க்யூட்டை.
இங்க தானே சோர்ஸ் இருக்கு. இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து அப்படியே மேல கொஞ்சம் வியூ பண்ணுங்க. சர்க்யூட்ட மேல வியூ பண்ணதுனா what is the equivalent resistance? That is Req. கரெக்ட்டா? Is it clear? Yes, ma'am. சோர்ஸோட டெர்மினல்ல இருந்து அந்த சர்க்யூட்டை நம்ம வியூ பண்ணணும். நம்ம சோர்ஸ்ல இருந்துட்டு அந்த சர்க்யூட்டை வியூ பண்ணுங்க. அப்ப what is the total resistance? What is the equivalent resistance? That is Req. R equivalent. Now tell me what is R equivalent? What is R equivalent for the given circuit? V by I is equal to R equivalent. இங்க V by I R equivalent substitute பண்ணதுனா what is R equivalent? சொல்லுமா? R equal to R1 plus R. எடுக்கோங்க. V by I க்கு பதிலா R equivalent கொடுத்ததுனா V by I is equal to R equivalent. Substitute பண்ணதுனா you will get R equivalent is equal to R1 plus R2. Note பண்ணிக்கோங்க. Not it? So if two resistors R1 and R2 are connected in series, what is the equivalent resistance? R1 plus R2. R1 plus R1 plus R2. Okay, ma. எழுதிக்கோங்க. All of you completed? Okay. ரெண்டு ரெசிஸ்டர் சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணால் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் R1 plus R2. Suppose three resistors are connected in series. மூணு ரெசிஸ்டர் சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். Can you tell me what is the equivalent resistance? R1 plus R2 plus R3. Very good. எழுதிக்கோங்கம்மா. இந்த சர்க்யூட் வரைஞ்சுக்கோங்க கீழ. Here R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3. அப்ப இந்த சர்க்யூட்ல ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் எப்படி வரையலாம்? இங்க நமக்கு மூணு ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த மூணு ரெசிஸ்டர்ஸையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்ன கொடுக்கலாம்? R equivalent. R equivalent. Very good. இந்த மூணு ரெசிஸ்டர்ஸையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நான் ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டர் கொடுக்கலாம். This is my R equivalent. V I. வரைஞ்சுக்கோங்க. R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. Here this is the equivalent circuit. எழுதிட்டீங்களா? Yes, sir. Okay. Derivation வேண்டாம், just தெரிஞ்சிருந்தா போதும். அடுத்தது, if n number of resistors are connected in series, இப்படி n number of resistors seriesல connect பண்ணிருக்கோம். What is the equivalent resistance? R1 plus R2 plus R3 etc. up to etc. up to Rn. இங்க இது சீரிஸ்ல இருக்கா இல்லையான்னு யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? No, ma'am. All the resistors are connected in series. So what is the equivalent resistance? R1 plus R2 plus R3 plus etc. up to plus Rn. எழுதிக்கோங்க. எழுதிக்கோங்க. So this is the equivalent circuit. This is the equivalent circuit. Note பண்ணிக்கோங்க. So if n resistors are connected in series, equivalent resistance is equal to R1 plus R2 plus R3 plus etc. up to Rn. Or simply sum of all the resistors. Sum of all the resistors. Okay. எழுதிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay, ma'am. இந்த ஒரு क्वेश्चन கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. क्वेश्चन கொஞ்சம் எழுதுங்க problem. Write down the problem. All of you write down. All of you write down the problem and try to solve it. Solve பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்த கிளாஸ்ல வரும்போது. எல்லாமே சிம்பிளா தான் இருக்கும். சால்வ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. All of you write down the question.
How many resistors are there? 3, ma'am. 3 resistors. 3 resistors. So first step, find the total resistance for the series circuit. What is this total resistance? சொல்லுங்க. 3 resistors இருக்கு R1, R2, R3. 8 ohm. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? R1 plus R2 plus R3. ஓகே. அது முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, சூப்பர். 8. அடுத்தது செகண்ட் क्वेश्चन என்ன? கால்குலேட் தி சோர்ஸ் கரண்ட். சோர்ஸ் கரண்ட் எப்படிமா கண்டுபிடிக்கிறது? E ல இருந்து வர கரண்ட் தான் சோர்ஸ் கரண்ட். E ல இருந்து வர்ற கரண்ட் தான் சோர்ஸ் கரண்ட். கரெக்ட்டா? இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? क्वेश्चन எழுதிட்டீங்களா? எழுதிக்கோங்கம்மா. क्वेश्चन எழுதிக்கோங்க. Total resistance is 8. Try பண்ணி பாருங்கம்மா. Please mute. What is the total current ma? Source current IS என்னதுமா? இந்த சர்க்யூட் ஒரு equivalent circuit வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். சோ இதுதான் equivalent circuit. கரெக்ட்டா? இதுதான் உங்களோட voltage E. This is your voltage E plus minus. இதுதான் உங்களோட source current IS and இதுதான் உங்களோட equivalent resistance R equivalent. இப்போ சொல்லுமா source current எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? I equal to V by R. Equal to V by R. That means IS is equal to E divided by R equivalent. E by R equivalent பண்ணதுனால் source current கிடைக்கும். Solve பண்ணலாம் இல்ல? Solve பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது V1, V2, V3 கண்டுபிடிக்கணும். Determine V1, V2 and V3. Have you written this? Question எழுதிட்டீங்களா எல்லாரும்? செகண்ட் ஓகே, நீங்க क्वेश्चन எழுதி சால்வ் பண்ணுங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். நீங்க क्वेश्चन கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. previously நீங்க படிச்ச எல்லா கான்செப்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. After completing the question, you can leave, ma. Here we will complete this, stop the session. Okay. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் வரணும். சால்வ் பண்ணாம வர கூடாது. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டு தான் வரணும். ஓகே மேம். ஓகே. ட்ரை பண்ணுங்க. Thank you, ma'am. Thank you, ma. Thank you, ma'am. Thank you. இத்தனை பேர் இந்த மீட்ல இருந்தீங்கன்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியுது. இத்தனை பேர் இந்த மீட்டிங்ல இருந்திருக்கீங்க. ஓகே, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. கஜேந்திரன் சார் இருந்திருக்கீங்களா? ஒரே நிமிஷம் சார். Sir, 1 second, sir. I will stop the recording.